Чув? Я не бачу. Ой, Боже. Welcome to our channel. Thank you for taking your time, a few minutes out of your busy schedule to get to know how we survive in Ukraine. Our nonprofit is dedicated to delivering vital humanitarian aid to the rural residents in hard-to-reach, war-torn areas of Ukraine. I'm actually located in central Ukraine. Later you'll hear from our volunteers who are located in a hotspot, southern and eastern Ukraine. And you will hear in their own language and from my own words that the situation here on the ground in Ukraine is very different than how it is presented to you by your Western media channels on CNN, Fox News, MSNBC, or Sky News in the UK or Australia. You see, there are several reasons for that. Let me try to explain why the information differs dramatically. You see, they have professional copywriters, or people who write scripts professionally. You also have professional teleprompter readers, TV anchors who are professionally trained, and they have many years, sometimes decades of experience of reading from the teleprompter so well that they're able to effortlessly step into your living room from your television screen. And they follow, the copywriters and people who stand behind them, they follow a certain agenda to create a certain narrative, to convince you of certain things. We don't have any agenda other than to show you the real picture on the ground in Ukraine. The situation is devastating, it's tragic, it's chaotic, it's dark, it's diabolical. As you'll see on your screens in just a little bit, you'll see charred buildings, charred cars, dead bodies laying everywhere on the streets, in battlefields, in just open fields of Ukraine. Hundreds and hundreds of dead bodies, decaying. Can you imagine the smell? Now imagine if you knew the person that you recognize on the street. You said hello to your neighbor, or to your friend, God forbid, to your loved one. And then later that day, you walk by and you see that person laying on the street, dead, because of some mortal wound, from the shrapnel that flies at supersonic speeds. You may not know this, but when an explosion happens from a bomb or a mortar attack or a missile that explodes, what kills a person is not necessarily the air pressure or the air wave, but there are thousands upon thousands of metallic pieces or shrapnel or debris that just flies in every direction from the center of an explosion, from the blast itself. And that debris, the metallic particles, is what kills a person or wounds a person. And sometimes it can penetrate through concrete walls. There are many instances where when people would be sleeping in a basement under a high-rise building, it's a relatively, safe concrete structure. But when an explosion happens nearby, just outside the wall, near the basement where people are sleeping, sometimes the force of the shrapnel, the metallic debris that travels so fast, it penetrates through the concrete wall, very thick walls, and wounds or kills the person
behind the wall. And so you may not know this, but now we have over 500,000 Ukrainian soldiers that have lost their lives. And the latest statistic estimates that we have 50,000 orphans or newly orphaned children in Ukraine. But if you just use simple math, 500,000 fathers who will never return home to their family members, probably I would have to guess that there'll be more than 50,000 orphans as a result of 500,000 fathers that will never return home. But be it as it may, can you imagine the devastation of children having to see all this? Children not being able to fall asleep because of explosions, constant bombardments, constant explosions, the sirens. Now, the living conditions, let me just describe it to you. The description that I'd like to give to you that's real, the real situation on the ground in Ukraine is this. Many people, especially in southern and eastern Ukraine, live in basements, or if they're in rural areas, in cellars. Some of them might have basements. Very small quarters where they live without electricity, without water, without heat, without air conditioning, without the bathrooms or water closets, using the British vernacular. Everybody knows it's very dangerous to be outdoors. That's why they stay below ground, indoors. That's the safest place to be. Now, can you imagine living below ground in a small cellar or in a basement months on end? Can you imagine the state of your mind at that point? It's constantly dark, no vitamin D, no nutrition, no showering, not really a bathroom to go to. It's just something in the corner that's been adapted to become your bathroom, your new way of taking care of your business. So can you just picture the level of devastation if the wife, the mother of a child, learns that her husband is now dead, he's not coming home, and she has this 3 or 4 little children living with them in the basement, and sometimes even their elderly parents are with them, who are quite often disabled. Can you imagine that? And sometimes, unfortunately, many mothers lose their minds. Sometimes they just can't take it anymore and they walk outside and get killed in an explosion. And that leaves us children newly orphaned, to add to the statistic. And that's what we do at our nonprofit. All of us were volunteers. So we take care of the orphans, the widows, the elderly. We're the only nonprofit that actually focuses on delivering humanitarian aid to rural, hard-to-reach places in Ukraine, where our pastors are volunteers. See, we're believers, and so we have a network of pastors or churches that we use for our humanitarian purposes. So our volunteers, or often pastors, deliver humanitarian aid, which is food, water, and power banks or batteries, so that people could stay in touch with us and let us know they're okay. And sometimes they have to drive through active battlefields or active war zones. And this is, I'm sharing with you something that you'll never learn anywhere else. Quite often, the roads are heavily mined on both sides. And as they drive on those country roads, they quite often see tanks coming right at them. And they have to quickly yield as to not to be crushed by a 50-ton military vehicle.
But the roads are narrow, and you can't really get off the road because you'll be blown out by a mine. See, there are mines buried on both sides of the road. That's the reality in Ukraine. And so when they yield, they have to be very careful. We use prayer and the connection to the creator of the universe in a very different, real way. We say a prayer and we hope to be kept safe. And fortunately, thank God, so far we have not lost a single volunteer. All of our pastors are safe. Nothing has happened to them. And then they're able to get there safely and return to their homes, to their family members. So it takes a tremendous amount of faith. That's what's going on the ground. Belief in supernatural, because we realize our lives, we're not in control of anything. Even minute by minute, our lives could end very unexpectedly. And by education, I'm an economist, so let me share with you the financials just a little bit without boring you too much. But every dollar that we receive from our donors is used very wisely. We don't fly first class, we don't drive expensive cars. We actually drive 1975 old Soviet Zhiguli cars. Those Zhiguli cars are, as you can imagine, very inexpensive to maintain, and the spare parts are also easy to find, and they're also quite inexpensive. But most importantly, when our volunteers take their personal vehicles, those Zhiguli Soviet-made old vehicles, on the roads in rural Ukraine, soldiers on both sides of the battlefield, they begin to recognize that these are civilians, volunteers delivering humanitarian aid to other civilians, and so they're not being targeted. Had we used more expensive vehicles or SUVs or minivans, that would be more visible, and perhaps that would attract more attention and be possibly targeted. So that's another reason why we use those old super compact Soviet-made cars from 1970s. And again, to reiterate, every dollar that we receive from you goes towards the mission of delivering food, water, and medicines to the needy people in rural Ukraine. And if you have considered doing something useful or spiritual, or you feel like exploring the world of philanthropy, and if you ever considered making a donation or becoming our monthly supporter, we've actually built a perfect platform for you. You can go to donatetoUkraine.org, choose a make a donation button, and you'll be taken to a secure portal on PayPal where you can make a secure donation by going to donatetoUkraine.org. And then if you would choose make a monthly contribution, the same amount will be taken out from your debit or credit card every month on the same date. And if you have a PayPal account, of course, you can substitute that. You can make a donation from your PayPal account. One other analogy I'd like to give you, a little reference point, what $5 could do, for instance. If you're a coffee drinker anywhere in the West, a cup of coffee would probably cost $5 at least. If you were to donate to us $5, that would ensure that a child, a small child, would be fed, and baby formula would be bought in diapers for a whole week.
would be provided for that small child. $7 would keep a family fed for a whole week. What is $7? Well, next time you brush your teeth, you may not have realized, but anywhere in the West, a tube of toothpaste costs about $7 on average. So that would give you a perspective. When you'll be considering brushing your teeth, you might consider becoming our monthly donor at $7 or perhaps even a greater amount. That would keep our family fed for a whole week. That's just to give you a perspective of what we do. Now, the core of our nonprofit's mission is to spread peace in Ukraine and in other parts of the world eventually. And I assure you, even if tomorrow peace will be proclaimed in Ukraine and there will be an armistice declared, ceasefire will be declared, or if we'll reach permanent peace, we will not be resting anywhere. We will actually, work will just begin, because we'll be involved in rebuilding the infrastructure in Ukraine, rebuilding houses, apartment buildings, schools, kindergartens, wastewater treatment plants, which have been all demolished. And so we also would like to promote peace in other countries. After we're done rebuilding Ukraine, we'll take our system or methodology, if you will, to share with other parts of the world where they're going through war and devastation, how to cope with that amount of damage and stress. Speaking of stress, it will probably take a great number of psychotherapists or psychologists and psychiatrists to help the population of Ukraine heal, both adults and especially children. Now imagine we're all going on 1 or 2 hours of sleep. You know, when you have explosions and sirens happening constantly, or people calling you with urgent requests, there is no time to sleep. It's not possible. So you're under constant stress, sort of a level of stress, high level of stress. And that, imagine adults barely able to cope with that. What about children? Well, that's where I think counseling would be crucial. And the post-traumatic stress disorder levels will be extremely high post-war. It would be very difficult for many people to rewire themselves psychologically to be able to go out and enjoy sunshine in the park. You know, perhaps it will take some time to heal. And so, but we will not stop at rebuilding Ukraine. Our goal is to spread the message of peace. And our mission, Agape Ministry of Ukraine, agape, of course, is the biblical term of Greek origin, which means the unconditional love of God that transcends all human understanding, gives us hope. It inspires us to unite into this one global family where we could promote peace and help each other. That's our ultimate goal. Our core mission is to promote peace around the world through diplomatic means, through religious means, through any other means possible, just to avoid this devastation and death and unnecessary lives lost because of corruption, because of hidden agenda, which I'm going to talk in my other videos, the hidden agenda behind the war machine, the military-industrial complex that President Eisenhower had warned us right before his retirement in a televised speech. And indeed, it's a very, very dark industry that profits from the deaths of many, many people around the world. So in other words, they employ special consultants or lobbyists to start wars around the world under very, very underhanded pretenses. And we're going to discuss it later in other videos. On this note, I'd like to say something positive, that because of your support, because of your kind words and your emails that you write to us, that gives us hope to live another day.
to have a reason to live, to help other human beings. Your financial support, we're eternally grateful to you for everything that you sent to us. And it gives us the opportunity to buy food, medicine, and water, and to deliver it to the needy, especially those needy people in rural Ukraine, where they otherwise would be neglected if it wasn't for our volunteers from our nonprofit. And so we want to thank you from the bottom of our hearts for everything you've done for us and you're doing for us still. We would like to let you know that if you haven't done so, if you would like to consider becoming our monthly supporter, you could go to our website, www.donatetoUkraine.org, and choose Make a Donation button. Click on that and you'll be taken to a secure page where you can make a donation through PayPal from your debit card or your credit card. We are eternally grateful for any amount you wish to donate. We appreciate any effort that you choose to extend to us to help the needy people of Ukraine live another day. Thank you, and as we say here, Slava Bogu, мы все вместе. Thank God we're working together as a team, as a family. Please join our movement, our peace movement. Sign up for our newsletter. Please share this message with your family, circle of friends and family members to help us promote the message of peace, because we're desperately looking forward for the day when we'll have peace in Ukraine. On this note, I want to thank you again. I want to mention that we pray for your safety, for your well-being out there, no matter where you live. So thank you to all of you, our audience, our supporters. God bless you. Take care. And we truly hope to see you at the very top in paradise of God. Thank you, and we'll talk again soon. Take care. Владимир, что вы увидели на Украине по приезду туда, где идут или шли военные действия? То, что не показывают по центральному телевидению. Ну, наверное, и правильно, что не показывают. Такое не каждый сможет выдержать, смотря, потому что по телевидению смотрят дети, смотрят женщины. Если показывать все, что там происходит, то многие люди просто не могут выдержать этой информации. Поэтому я был, в полном смысле слова есть такое понятие «шокирован». Мы часто его употребляем, но это был как раз тот случай, когда надо это слово сказать. Был шокирован увиденным. Трудно себе представить, себе было, что это вот так вот живыми. Даже находясь там, все время думал, что это какой-то страшный сон просто. Как люди живут во всем этом, как они переносят это все.
Откуда берутся такой потенциал внутренних сил продолжать жить, стараться жить? Это, ну, конечно, я думаю, что мы должны все сделать для того, чтобы давать им эти силы, чтобы поддержать их в этом. Все, что с нашей стороны требуется. Иной раз это просто доброе слово. А часто это было просто наше присутствие там. Когда они видят, что мы едем туда, они удивляются. У вас здесь никого нет родственников? Нет, говорю. Приехали. Что вами движет? И тут начинается разговор, да. Ну, в общем, я увидел много настоящего страшного горя. Ужасного горя. Такое чувство, что оно не скоро закончится. Не скоро закончится все это. Владимир, у вас замечательная семья, дети, внуки. Скажите, какие у вас еще планы на будущее? Какие проекты хотелось бы вам еще воплотить в ближайшее будущее? Ну, во-первых, мы не ограничены благотворительностью, деятельностью на сегодняшний день. Мы не знаем, что случится завтра. Я считаю, что я должен оказаться и быть там, где случится беда. Где-то завтра опять случится, я сажусь на самолет или полечу туда. У меня вопроса не стоит, надо ехать или нет. Потому что и моя семья давно это решила, и когда я ехал в горячие точки на Кавказ, оттуда возвращаться, гарантии никто не даст. Не даст никто. Я когда и до сих пор еду на Кавказ, я оставляю дома завещание, письмо к моей семье, завещание. Что я им желаю, что я им хочу напоследок сказать, как их утешить, как их благословить. И последнее напутствие такое. Поэтому тут, когда в эти дороги, ведь оно же сегодня вот здесь, завтра оно изменится. Работы хватает, беды очень много у людей. Поэтому, если я вижу, что вот в Библии так написано, делай то, что может делать рука твоя. Ведь самое главное, первый шаг – это желание, это сострадание и желание помочь. Иногда мы без всего начинаем, вообще без всего. Вот мне что по сердцу или чему меня Бог научил, что началом моей миссионерской благотворительной деятельности я поехал без ничего, не имея практически ничего, кроме желания и сострадания. Я поехал без ничего. У меня даже билет хватило в один конец купить только. Я поехал без ничего. Было безумно, но мы безумны Христа ради, написано в Библии. И так получилось, что там, находясь уже, Бог мне посылал необходимые возможности для этого. И я в этом утвердился, и знаю, что у Бога есть люди, у Бога всегда есть, и не один такой человек, и люди есть, которых Он потревожит в нужный момент. Могу я их не знать, могу я их никогда даже и не видеть, и не узнать никогда. Но эти люди от Бога, которых Бог направляет и использует для этого. Всегда эти люди были за все годы, сколько я совершаю такое служение. Я не еду в злачные места, где все хорошо. Мне не нравится там. Я не для этого живу, мне кажется. Я должен быть там, где беда у людей. И там я всегда вижу свое предназначение. И если где-то еще что-то дальше будет происходить, оно происходит по силам, по мере силы, возможности, возьму билет и полечу. Владимир, скажите, как вы видите смысл жизни человека на земле? Вопрос-то непростой, как смысл. Я знаю свой смысл. Ну, конечно, я учу этому молодежь. Я когда бываю в молодежных всяких конференциях, я учу этому. Смысл, во-первых, мы должны понимать, что если мы живем, ведь многие люди не живут, многие люди до рождения не дошли, много людей нет, которые могли бы быть. Если Бог дал мне жить, у меня в семье было нас 9 детей, 4 умерли, 5 остались. Старше меня умер мальчик, младше меня сестренка умерла, еще мальчик и девочка младше меня умерли. И я задумываюсь давно уже и постоянно думаю, почему я остался посредине, почему я не умер, они малышами умерли все по определенным заболеваниям. И поэтому есть выражение «делай за себя и за другого, и за того парня». Я вынужден делать, по крайней мере, в своей семье за своего старшего брата, за своего младшего брата, за младших 2 сестренки. Это так, теоретически. Бог меня, если оставил, есть у Бога план для меня, есть смысл. Я его давно понял. Меня переубедить нереально. Я давно это понял, я не вчера это понял. Я десятки лет назад усвоил это. И совершая служение пастыря, я отошел в сторонку, потому что я увидел, что мое все-таки служение больше к тому, чтобы миссионерством заниматься. А миссионерством, пасторский мой опыт в миссионерстве очень большое для меня благословение, очень большая поддержка. Поэтому я четко понял, и смысл, конечно,
Ну, смысл должен у нас быть. Ну, я во всем держу Бога в своем сердце. Делаю, я вижу, если Богу это по сердцу, если Он хочет, чтобы я это делал, для меня это смысл. Все, что смысл для Бога в моей жизни, то смысл для меня. И Он мне это открывает и показывает. Я всем такого желаю. А, Владимир, что для вас есть Бог? Все. Все им, из Него и к Нему. Утром просыпаясь, давно уже, многие годы, я ни с одним человеком не заговорю. Я к телефону не притронусь, пока с Богом не поговорю. Пусть это будет 2-3 минуты. Заканчиваю день я тоже так же. Для меня Бог все. Я без Бога не представляю жизни. Я реально настолько верю, не просто верю в Него. Я знаю, что Бог... Я предоставил себя Богу давно уже. И проходя через многие испытания, проблемы, трудности, опасности, я видел, как Он меня проводил. И вот я жив и здоров до сего времени. Хотя могла бы жизнь моя реально прерваться много раз. И ни один, и не два случая, а больше было, когда остаться живым у меня было, не было шанса. Бог провел через все это. Для меня Бог все. И я поэтому все делаю от Него. Все делаю через Него. Ему все это доверяю. Поэтому Бог это и моя жизнь, это Бог и моя жена, и мои дети, и мои внуки. Бог и все, что у меня есть, начиная с авторучки, карандаша и заканчивая моей машиной, и мой апартмент, моя квартира, все это Бог, куда ни посмотрю. Спереди, сзади и со всех сторон. Без Бога я не хочу ни одного дня, ни одной часа жить. Мне не нужна такая жизнь. Владимир, скажите, вот наша последняя миссия в такие вот горячие точки Украины, люди, которые смотрели вот кадры, которые сняли наши добровольцы, наши пасторы во время последней поездки миссии туда, чтобы помочь людям, которые потеряли буквально все в своей жизни. Они еле-еле сумели выбежать из горящих домов, из своих высокоэтажных зданий или же частных домов, которые бомбили подряд постоянно. И люди, обыкновенные люди в другой части мира, которые вот видели эти кадры, умопомрачительные кадры, понимаете, они сейчас находятся в таком шокированном таком состоянии, понимаете, они бы очень хотели помочь тем простым украинцам, которые потеряли все. И вот скажите, Владимир, наша последняя миссия туда, на Украину. И, кстати говоря, чтобы чуть-чуть добавить деталей даже, вот я сам лично из Киева. То есть в Киеве иногда прилетают ракеты, но то, что сейчас происходит вот в южной части Украины, это даже для меня умопомрачительно, понимаете? Вот чтобы люди поняли, у меня просто в голове не укладывается, понимаете? Вот я ко всем уже обращаюсь, я лично сам из Киева, поэтому, тем более людям, которые никак не относятся к Украине, которые просто живет в другой точке мира, более такой спокойной, для них это просто, то, что называется, просто не укладывается в голове. Вот скажите, Владимир, те люди, которые увидели эти кадры, ужасные кадры войны, вот голода, людей, которые потеряли все, которые сейчас живут в буквальном смысле слова в землянках, в подвалах, без света, без электричества, без воды, без отопления, без ничего. Наша последняя миссия помогла тысячам людей там, на Украине, выжить в буквальном смысле слова. Мы на это потратили, чтобы указать конкретность, да, все-таки в этом мире без денег ничего не обходится. Вот наша благотворительная миссия нам стоила пожертвований наших доноров чуть больше $200 тысяч США. И мы сейчас планируем нашу следующую поездку через несколько недель. Мы надеемся и молимся, чтобы у нас была такая же возможность помочь, вот, по крайней мере, такому же количеству людей. Вот скажите, если, даст Бог, нам удастся собрать чуть больше, допустим, $500 тысяч на нашу следующую поездку, вот как вы бы могли, если так возможно, спрогнозировать, скольким бы людям мы бы смогли там, на Украине, сейчас помочь? Ну, наверное, в три раза больше, чем мы помогли. Если мы помогли, опять же, реально, 2-3-4 тысячи людей
Мы помогли. Ну, мы в то время, когда мы еще ездили, у людей еще были какие-то запасы свои. У людей еще были запасы. И продуктов, где оставались в подвалах, что-то они с собой прихватили. А сейчас уже намного сложнее людям. Ситуация, она не облегчается, она ухудшается. К сожалению, она ухудшается. Поэтому я думаю, что если бы мы помогли 30 тысячам человек, если бы мы помогли 40 тысячам, если бы мы помогли вот этим, это же огромное количество людей. Это огромное количество людей. Что такое 30 тысяч, что такое 20 тысяч? Это очень огромное количество. И причем в основном же дети. В основном женщины, старики и дети. Мужчины-то воюют. Женщин, старики и дети. Дети, женщины и старики. Поэтому это очень хорошее и благое дело в этой ситуации помочь людям, у которых даже надежду забрали. Не только одежду, у них надежды никакой нет, что они смогут дальше как существовать. Сейчас они думают о том, как выжить, живыми остаться. Потом они будут думать о том, как устраивать свою жизнь дальше. Рассчитывать на государство очень трудно, потому что там не будет никаких средств помогать. Что мы можем отсюда помочь, это как раз та реальная помощь, в которой они сейчас нуждаются. Вот конкретно отсюда, от нас. Потому что там нет сейчас богатых, там нет сейчас зажиточных. Там всех война уравняла. Они все, даже самые зажиточно жили, дом, большой хороший дом. Все, ничего не осталось у людей. Ничего. Они потеряли буквально все. Все, что в доме, дом, жилье. Кому они нужны? Кто их приютит? В какую страну? Где-то кто-то смог где-то пристроиться, где-то беженцы в какую-то страну убежали. Не все могут убежать. Многие так и остаются там жить. Большинство людей же там остаются. Поэтому у людей даже нет денег выехать за пределы своего города. Нет на это средств. Потому что и транспорта нет. Но на танках что ли ездить? Там машин-то нет. Машины-то уже почти, они сожженные сколько стоят. Машины есть, бензина нет. Заправить негде, не на что ехать. Люди беспомощные совершенно, они не могут себе помочь. И причем, если в мирное время у соседа сгорел дом, вся улица собрались, помогли ему, деньгами построили. А когда у всех сгорели дома, кто им поможет? Когда у всех снаряды летели, кто им поможет? Они сейчас счастливы в том, если у них не погибли родственники, если около них дети, они их обнимают, сидят и рады, и довольны. Вот я одну семью, мы когда ездили, кормили людей на улице Бабушка, мы поставили столы такие, кормили там, чай делали, плов, там варили, что могли, у нас все было организовано. Бабушка кушает, и внучка ее, которой 4 годика. Я бабушку спрашиваю, а где родители этой внучки? Она говорит, они пропали без вести. То есть пропали, но их в живых нет 100% уже, нету. Она говорит, они вышли из дома куда-то и не вернулись. Никто не знает, где их могила. Бабушке 82 года. Кто этой 4-летней девочке, Карина ее звать? Кто ее поможет, кто ее возьмет, кто ее накормит? И когда мы ей чай поставили, печенье, конфеты, вы видели ее глаза, какая она счастливая, она конфеты несколько уже, она забыла, что есть конфеты. И она спрашивает, говорит, можно еще чаю налить? Она мечтает, чтобы ей чай подлили. Нам это тоже, это такая ситуация, что без слез смотреть невозможно на все это. Вот в таком ужасе люди живут. Но самое еще горькое для них, что конца не видно. Поэтому, если мы помогли 5 тысячам, если мы можем помочь, что такое еще там, это раз 7 тысячам даже. Что такое 2000 человек? Каждый человек это ценность. Спасенные дети, спасенные семьи. Это спасти жизнь, это фактически спасти жизнь. И дать продуктов на будущее. Вот мы этот раз не сумели, мы просто поехали, мы все, что у нас было, отдали разово. Накормили, напоили, там, что-то пооставляли продуктов. Но мы хотим ехать теперь, чтобы там оставить еще продуктов. Поэтому это может в 3-4 раза сумма увеличиться. И мы готовы на все это закупить и привезти туда. Нам есть где брать. Поэтому
и 200, 300, и $500 000, они уйдут для этой нужды. Там острая нужда есть. Там нужда, жизнь или смерть, решается вопрос. Жизнь или смерть. Поэтому все, кто пожелает поучаствовать в этом, это будет большое благословение. Может, имен их знать не будете, и они не могут не знать этих имен, но они Богу скажут: Господи, передай благословение тому, кто меня сегодня накормил. Они скажут Богу. Там нет неверующих людей сейчас в Украине, там все Богу молятся, там все верующие, в нужде все верующие, и они молят Богу. И мы слышали, они молятся и говорят: мы не знаем, кто нам помогает. Бог, помоги теперь тем, кто нам помогает, благослови этого человека. И эти молитвы работать будут. И Бог сам распорядится и пошлет еще больше благословения тем, кто помогает и заботится о тех, кто в нужде. Что? Чайку попить можно? Чайку попить можно, конечно, бабуля. Налейте. Давай, детка, садись, вон к чайку возьми печеньку, дадут сейчас тебе покушать, садись. Садись с бабулей, да. Вот. У гостей, да, сделаем там чайку. К чаю надо там. Так, это чай, это водичка. Вот ее звать Яна. Вот такая хорошая девушка. Она